Welcome to my online English class. Again, studying here, Hiralal Sarkar, the assistant teacher of Satya Town Girls High School. My dear students, I hope you are keeping well. I am also fine. Last class, I taught in front of you some rules of completing sentences. I think that everyone has understood the completing sentence rules and wrote down on your copy. Today I am going to teach to you the another rules of completing sentence. My dear students, write down on your copy and listen to me what I say. Rule number 1. It is high time. It is high time. এর বাংলা অর্থ হচ্ছে এখনই উপযুক্ত সময়। If the sentence contains high time, when you have to complete the incomplete sentences, you have to follow the structure. STRUCTU. It is high time oblique. It is proper time oblique. It is high time. It is of proper time. It is about time plus subject plus PV2 plus object plus extension. My dear students, it is high time oblique it is proper time oblique it is about time. যদি কোনো বাক্যে থাকে তাহলে তুমি যখন কমপ্লিট করবে তখন তোমাকে পরবর্তী যে ক্লজটা হবে সেই ক্লজটা অবশ্যই পাস্ট টেন্সে হবে। ক্লজটা অবশ্যই কী হবে? পাস্ট টেন্সে হবে। সেই স্ট্রাকচার আমি এখানে লিখেছি। ইট ইজ হাই টাইম অবলিক ইট ইজ প্রপার টাইম অবলিক ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম প্লাস সাবজেক্ট প্লাস PV2 প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন। ইট ইজ হাই টাইমের অর্থ হচ্ছে এখনই উপযুক্ত সময়, মানে কোনো কাজ আগে করা উচিত ছিল করতে পারিনি, এই মুহূর্তে করতে হবে, এরকম অর্থে আমাদের ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ প্রপার টাইম ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম ব্যবহৃত হয়। তাহলে স্ট্রাকচার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, রাইট ডাউন দ্য স্ট্রাকচার। দ্য ইট ইজ হাই টাইম অবলিক ইট প্রপার টাইম অবলিক ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম। One example is done for you, my dear students. It is high time you change your bed, you change your bed
habits. You changed your bad habits. This is sentence, it is high time. Next clause, subject plus PB2, subject plus PB2 plus object. Is it clear to you, my dear students? Next rule. It is time. এখনই সময়। It is time এর বাংলা অর্থ হচ্ছে এখনই সময়। এর স্ট্রাকচার it is time plus 2 plus PB1 plus object. PB1 plus object. এখনই সময়. One example is done for you, my dear students. It is time to play football. This is sentence, it is time. Next clause, you have to complete the incomplete sentence. 2 plus verb PB1 plus object. But listen to me, my dear students, and you need to put into your memory when the sentence contains it is time, next subject, next the clear mentioned subject, you have to complete the incomplete sentence. There must be past indefinite tense, must be past indefinite tense. It is high time, it is time we played football. This is sentence, this is tense. What's the difference between two sentences? It is time, there is no mention subject, so we have to complete the incomplete sentence. 2 plus verb plus object. Next sentence, it is time and clear mention. This is the sentence, clear mention that the subject. When if the sentence contains it is time and the clear mention subject, then we have to complete the incomplete sentence, the past tense. So I think that is it clear to you an example of whiteboard. Okay, have you understood, my dear students? Okay, very good. Can I clean the whiteboard? Next rule, rule number 3. As soon as. যখনই অবলিক
My dear students, when the incomplete sentence contains as soon as, you have to complete the completing sentence. The two clauses will be past indefinite tense. Okay, I will try to show an example of as soon as. As soon as our class teacher entered into our classroom, we welcomed him. This is sentence, my dear students. This is sentence as soon as contains, and the first clause past tense. So next clause will be the first indefinite tense. Both clause will be past indefinite tense. As soon as the subordinating conjunctions, and my dear students, the last class I taught to you the clause and how to understand the principal clause and how to understand the subordinate clause. I taught to you subordinate clause from the very beginning of the sentences, subordinating conjunctions, and next a subordinate clause. So next clause will be past indefinite tense. Okay, the next rule. How to, কিভাবে অবলিক কেমন করে এরকম অর্থে ব্যবহৃত হবে। আমাদের যখন in our English second part questions paper will be set or will be set in your completing sentence items, the how to contains how to, so we have to the confused the how to. যদি কোনো বাক্যে how to উল্লেখ থাকে তাহলে how to এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কিভাবে অবলিক কেমন করে, কিভাবে অবলিক কেমন করে। যে জিনিসটা না পারি না কে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে সেই কাজটা আমরা করতে পারি বা পারবো, এরকম অর্থে ব্যবহৃত হলে সেই বাক্যগুলোতে আমরা হাউ টু এর ব্যবহার করব। সেই বাক্যগুলোতে আমরা কিসের ব্যবহার করব? হাউ টু এর ব্যবহার করব। যে জিনিস আমি পারি না কিন্তু চেষ্টা করলে পারবো। মানে আই উইল ট্রাই টু শো অ্যান এক্সাম্পল অফ হাউ টু। The boy
doesn't know how to swim in the pond. This is the completing sentence. My dear student, listen to me and follow me. How to. The word doesn't know how to. Another example. Most of the students don't know how to speak English. This is two sentences. I will try to show for example on the whiteboard. The boy doesn't know how to swim in the pond. বালকটি কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় জানে না। এরকম অর্থ যদি ব্যবহৃত হয় তখন আমরা সে সকল ক্ষেত্রে কী ব্যবহার করব? হাউ টু ব্যবহার করব। And the next, the most of the students don't know how to speak English. So, my dear student, I think that everyone has understood the grammatical items. Next, rule number 5. Though oblique, although oblique, even though, যদিও. If the sentence contains though, oblique, although, oblique, even though, you have to complete the complete sentence, and this sentence express the opposite meanings. So we have to complete the incomplete sentences. The opposite meanings, express the opposite meanings. Then one example is done for you. Though he is poor, he is honest. And this is sentence contains though and two clause. He is poor and he is honest. He is poor, যদি সে গরিব সে সৎ, দুটি ক্লজ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। তাহলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে আমরা দো, অলদো, অবলিক, ইভেন দো, এই তিনটি শব্দ আমরা ব্যবহার করব। আর রুল নাম্বার 6 বাট। কিন্তু, বাট his but his
unhappy. And this is sentence but the same meanings. When the sentence contains but, so we have to complete the incomplete sentence, the opposite words. We have to use the opposite words. Is unhappy. Is here the principal clause is, next the principal clause unhappy. So this sentence expresses the opposite meaning. When the sentence opposite meanings, we have to use but or though, although, oblique, even though. Okay, my dear students, next rules. Since যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত, এই সিন্সের দুটো ব্যবহার আমাদের আছে। তোমাদেরকে দুটো ব্যবহার খুব জানা খুবই জরুরি। একটা ব্যবহার সিন্স বাক্যের শুরুতেই বসে, আর একটা মাঝখানে বসে। সিন্স যখন বাক্যের শুরুতে বসবে তখন যেহেতু অর্থ প্রকাশ করবে। কী অর্থ প্রকাশ? যেহেতু অর্থ প্রকাশ করে। দেখো আমি একটা বাক্য দিচ্ছি, সিন্স he was meritorious, he could since he was meritorious, he could cut a good figure in the exam. এটা যেহেতু অর্থ প্রকাশ করে। সিন্স যখন বাক্যে পড়তে পারে তখন কি যেহেতু অর্থে প্রকাশ করতে পারে। সিন্স হি ওয়াজ মেটেরিয়াল, যেহেতু সে মেধাবী ছিল, হি কুড কাট এ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সাম, সে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারত। সো since. So my dear students, I have taught to you the 7 rules of completing sentence. Then see more again the next day. God bless you.